Thank you. It's my honor to be here. Because of the translation, and we couldn't find the very good translator to do the translation work. I think that's a major problem. Więc jest to kwestia czysto techniczna. Po prostu nie znaleźliśmy dobrego tłumacza i wydawnictwa, które podjęłoby się trudu właśnie takiego dobrego przetłumaczenia moich książek. Actually, in Polish, in Poland, I think the Polish publishing house, they found us and they did the translation and very good job. So in French, it's also like that. In Russian, it's also like that. So for English, I think there's several small publishing house contact us, but they couldn't do the translation. We have to find the translator for ourselves. I think that's a problem. Since we couldn't find a very good translator to do the job. Więc mamy wydanie polskie dzięki wydawnictwu Wektory. Istnieje wydanie też francuskie, również rosyjskie. Aczkolwiek pomimo tego, że kilka domów wydawniczych zwracało się do nas z prośbą o przetłumaczenie, jednak doszliśmy do wniosku, że ich możliwości jednak są w tym zakresie ograniczone, żeby przetłumaczyć z chińskiego właśnie na angielski, więc poszukiwania, można by powiedzieć, ciągle trwają. Actually, I think the history have different dimensions. In the textbook or other books, we only look at a certain view. I think my book probably provide another dimension of the view. So if we have both dimensions or more than two or even more, I think it's better for everybody to understand the whole picture of the history. Więc im szerszy jest wymiar interpretacyjny, bo owszem, w podręcznikach też można znaleźć oczywiście sporo prawdy. Ja staram się pogłębić narrację, która jest właśnie obecna, można by powiedzieć, w mainstreamie. Krótko rzecz ujmując, uważam, że należy poszerzać hermeneutykę, która odnosiłaby się właśnie konkretnie do tej kwestii i poszerzać po prostu pulę narracyjną, jak również interpretacyjną tego, o czym ja piszę. There are many theories and many books mention that particular war, and in my books, the second books, I mentioned the other wars. In the European history, there are many wars, and behind those wars, you will always find the mounting power to finance, to support, in a certain point, to control the process of the war. So I think my books reveal some clue of that, and just try to explain the history may not be the ordinary people think about that way. So I just try to find another solution or another explanation for the history. Więc szukam jakby innych przyczyn niż te, które są podawane w tak zwanym mainstreamie. Krótko rzecz ujmując, nie tylko wojna w kontekście której odbiła się bitwa pod Waterloo, ale również inne wojny toczone w szczególności na kontynencie europejskim były prowadzone bardzo często w imię nieczystych, ukrytych interesów, bardzo wpływowych i bogatych ludzi, którym zależało na prolongacie danego konfliktu, aby w ten sposób po prostu się wzbogacać. I ja staram się właśnie zwrócić uwagę na te małe, znane fakty i na ślady faktograficzne, które ku tym faktom właśnie prowadzą.
You mean beside the British and I yeah, I think the bankers and the financiers they're also winner of the war. Myślę, że oprócz Brytyjczyków oczywiście należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o bankierach i finansistach, którzy byli tymi, którzy odnieśli jakby największą korzyść z zakończenia tego konfliktu. Mm. In short term, I think um, Germany after the World War One, the lack of money to rebuild the industry and the military industry particularly. So uh, they must have some other source of the money to build up their industry to prepare for the war. So in my book, I trying to explain what's going on after 1933, after the Germany changed the regime, and the company, the shell company you mentioned, that is one of the tool to try to find a solution to overcome the traditional uh, limitation for the German finance department because they cannot borrow enough money to build up the military industry. So they find another solution, they find another tool to overcome that problem. Więc po I wojnie światowej, po przegranej dla Niemców I wojnie światowej, szukano sposobu na finansowanie odbudowy industrialnej, przede wszystkim wojska niemieckiego i niestety pieniędzy brakowało, jak wszyscy wiemy, a w szczególności po 1933 roku, po zmianie reżimu, po zmianie systemu demokratycznego w Niemczech. Właśnie powstawały takie, można by powiedzieć, specjalne firmy, które oprócz tych tradycyjnych metod pozyskiwania środków na wojnę, na odbudowę przemysłu wojennego, miały szukać środków w taki właśnie nietradycyjny, niekonwencjonalny sposób, aby nowy reżim wesprzeć i wzmocnić jego znaczenie i siłę militarną. Pardon? FOB. I think that's kind of the financial invention or creation of uh, the new instrument of the financial way to create enough money to create the credit for the government to build up the military industry. Więc tak, jak najbardziej. Było to pominięcie właśnie tradycyjnych sposobów pozyskiwania środków na odbudowę wojska niemieckiego. Jak najbardziej. Właściwie ominięcie tego tradycyjnego sektora bankowego, uzyskiwanie kredytów w inny sposób niż to było znane dotychczas. Possible nowadays for what? For you mean credit? Yeah, I think every country, every banks, they are creating the money out of thin air, just according to the banking practice, which is normal right now. Jak najbardziej. Można by powiedzieć, że pieniądze dzisiaj powstają z niczego i jest to praktyka wręcz powszechnie stosowana przez także wszystkie państwa na świecie. What is what? What is the? Uh, there are many theory as well regarding that issue. Unfortunately,
the documents and all the files was still sealed until probably next 50 years. So the theories regarding him, there are many theories. In my book, I choose one of them from the money, from that perspective, trying to explain what happened to him. Więc istnieją liczne teorie spiskowe, które tłumaczą, dlaczego musiał zginąć prezydent Kennedy. Niektóre dokumenty są nadal utajnione przez rząd Stanów Zjednoczonych, więc ja staram się oprzeć swoją perspektywę, przede wszystkim właśnie na podstawie jakby perspektywy monetarnej i w tym upatrywać źródło zabójstwa prezydenta Kennedy'ego.